And Asuba Olosholang, welcome to my YouTube channel Nkaulele. As I was working this weekend during the Valentine's time, I took time to deliver to my clients one by one. And there's this couple that I ran into, and as they had watched my previous channel, they came to ask me about the morans in Maasai, Moranism. So today we're going to do a bit about Moranism. So the year is 1803 in the village of Ngewanjani. Sombet has had 4 daughters, and fortunately she was blessed with a son, Lemayan. Yeah. It is a blessing to have a son in the Maasai culture. Ni baraka sana, like huo mtoto ndiye anatunzwa kuliko kila mtu mwingine. So this was like the best gift she has ever given the community at large. Sombet was a proud woman. She took care of Lemayan, alimpatia kila kitu Lemayan needed, until Lemayan was ready now to be taught about how to take care of the community. Lemayan at this early age alikuwa anafunzwa kwenda kuangalia ng'ombe, mbuzi, alikuwa anafunzwa how to protect the mom. Hiyo kazi yote alikuwa anafunzwa because the Maasai boy is taught these things akiwa mdogo. So Lemayan learned a lot till the age of 15. But before he was 15, Lemayan noticed there was a lot of issues that surrounded the community. Kulikuwa na mambo ya kuvamiwa, mang'ombe zinaibiwa, kuna lions zinakula mbuzi. You know what happens huko. Unajua sisi ni nomads. Tunaishi msituni and everything. So Lemayan was troubled because alikuwa anaona mamake wanaumia, the dad, he was getting old, hawezi pigana na lions. But he was so bothered ni nini anaweza fanya ili aweze kuprotect the family, the community at large. So ali seek advice from the elders. Na akaambiwa the only way is by being a Moran. But now being a Moran was like, there was a process. There was circumcision ndio uende kufika kwa Moran. So at the age of 15, Lemayan akafanikiwa, ikakuwa ni time yao ya kuwa circumcised. Lemayan and Loisa, Leipa, everyone, they just, that age set, it was a certain age set. The same age mates walikuwa wote 15 years old. Wakapelekwa now to be circumcised. In the Maasai tradition, we circumcise as a community, but circumcision only takes place wanaume wakiwa. So wakapelekwa huko kwa cowshed. It was very early in the morning. Wakapelekwa kwa cowshed, and then the whole procedure was done. So sisi kimasai, when you're being circumcised, ukitairiwa, you're not supposed to blink or show that you're scared and all that. Lemayan managed, by the way, alikuwa tu amehack. He was good at it. So he managed na wakamalizwa wote. Although Loisa alikuwa mwoga kidogo, but walihack. Then after that, ikakuwa sasa ni hiyo process ya kuenda kupona. So kina Lemayan, Loisa, kina Leipa, kina Tanchu, wote walikuwa pamoja, ikakuwa ni saa yao ya kwenda kupelekwa msituni. Kimasai ukishatairiwa, you're taken to the forest to be taught some cultural things. Unafunzwa how to fight, unaendelea kufunzwa how to be the man of the house, kwa hiyo mambo ya kwenda kitchen. Unajua sasa Lemayan alikuwa na njaa akiza kimbia jikoni, you were taught how to stop doing all that na how now to be the elder kwa hiyo boma. So wakapelekwa huko msituni kuwa taught how to do these things. They were taught for a whole month. During this month, Maasais, they are taught to stay together. They eat the same, they eat equally, they share everything. So they managed the whole month. Na wakarudi home. Yeah, now after a month they were celebrated when they came back home. Kukachinjwa, kulikuwa na hiyo, unajua vile wananyolewa nywele, wakanyolewa nywele. They were changed, hizo manguo zao zote zikatupwa kwa sababu walikuwa na hizo nguo. Hiyo process yote ya kuheal. So they were removed, they were celebrated, wakaoga, wakarelax, welcome back home. Now these ones, they are no longer boys. Now that transition, when before circumcision, you greet your elders like this. But now after them coming home, this is how they greet their neighbors, with their hand. They shake hands. So now they are men. So wakafika home. Unfortunately, ile issue yote bado ya lions was still there. But now at least they walikuwa na hiyo knowledge. They had the knowledge like, sasa tukienda tunaweza enda kuwei lion, So one day Baba Lemayan alikuwa na stress. Sasa wakaitana mkutano, wakawaambia wanataka waende huko kwa msitu, they look for these lions and kill them. So that they can at least have peace. So they were prepared, wakabeba kila kitu yenye walikuwa wanahitajika kubeba wakienda msituni. Na wakaenda.
3 days of searching and locating this lion. Finally they found the lion. Hey, kila mtu alikuwa na all the equipment, you know. Kila mtu alikuwa amebeba njora. Kila mtu akona njora yake, oringa. Kila mtu akona mkuki, you know, kila mtu alikuwa prepared. So they went to war, killing this lion. Sasa Loisana kinalepo akingangana kudunga ile lion. Unajua alikuwa anaidunga kabisa. He, Lemayan akiangalia akaona hii ndio time yake ya kuwa top. Alikuwa anataka kuwa the top captain, you know, the captain wa hii group. Akachukua njora yake, akatoa, akaenda kwa ile lion akakata mkia. Bas. So, Lemayan alipokata mkia, it was easy, waliua lion. And yao sasa wanarudi nyumbani after 3 days. Manze. So wakarudi home. Ndio njiani. Sasa ile kina mama wanaosha masufuria. Kibasai we say isujudomo tio. So they saw, hey, they are the boys, they are here, they have come, and then they could see the lion nini. Hiyo kinini kia lion na mkia wamekuja nayo wakaanza kuimba, ilikuwa sherehe. You know, it was such a big function. Wakawelcomeiwa home. Sasa kukaanza kuwa ile, unajua wamekuja wamepikiwa. Kuna kila kitu, motorik ni supu. You know, ile supu yetu ya Kimasai iko na herbs, wakatengenezewa, kuna nyama, orburda, kila kitu ilikuwa. They were celebrated, they sang till the morning, wakifurahia kuimba. Kumbe this process ya kuimba kusherekewa, wasichana wako hapo ready. Wasichana wanaangalia Morani wamerudi, Lemayan. Lemayan ndio main guy. Na ameua simba. I know. So walikuwa kuna huyu msichana mrembo na Shilu akaona Lemayan. Akaanza kuambia mama yake anataka nani? Lemayan. Lakini hao wengine, lucky for them, walikuwa unajua sasa ile mambo ya there was arranged marriages. So some of them walienda wakapata mabibi, walikuwa wameshapangiwa na wazazi. Sasa Lemayan, mama na Shilu akakuja asubuhi akaleta maneno. Sasa wakaanza kuongea, wakakubaliana hao wanaweza anza maisha. So na Shilu na Lemayan, they started their life and they were blessed with kids. But as you know, the Maasai culture, these people, we are nomads. So we have to keep moving. We don't stay at one place. We have to keep moving. So unfortunately, because of the drought and everything, we had to move. So as we were coming down, Lemayan and the group were still using the tactics they were taught as Morans kuendelea ku evade these towns and places they were coming through. So tulikuwa tukienda wakiteremkia tuseme kwa boma fulani, kama si watu wenye wanaweza accommodate, wanabomoa. Wao wanajenga hapo, wanaanza maisha hapo. Kimasai. So tukaendelea hivyo tukisonga as we are. Na Lemayan na Shilu anabarikiwa tu na watoto na kama unavyojua Kimasai we marry 1 2 3 4 10 wives. Yes, as many as you want, as long as you can cater for them all. So wakaendelea na maisha ikaendelea vizuri. At least they went to a place hakukuwa na lions, kulikuwa na peace, wakatengeneza community. It was beautiful. But unfortunately, come 1883 kukakuwa na kiangazi manzi. We depend, unajua Wamasai wana depend on cows, maziwa. So mali kumekuwa na kiangazi, they cannot manage. Kukakuja kiangazi, ng'ombe zikaanza kukufa, kukakuja ugonjwa ile smallpox. Sio unajua smallpox? So kulikuwa na smallpox, iliua Wamasai. Almost 60% of the people that were living at that particular place wali die. Njaa na smallpox. Alafu rinda pest ndio hiyo ikakuja ikaua ng'ombe, mbuzi, nini. So there was no food. There was nothing ya ng'ombe, ya binadamu. It was just really bad. So kwa hiyo process, unfortunately, Lemayan alikuwa mmoja wa wale ambao walishikwa na hiyo smallpox. So unfortunately Lemayan alidie. Hiyo time yenye Lemayan by the alidie, nani? Batian pia alidie. But this time Lemayan akituacha, alituacha na alikuwa imagine wives wa 6 na alikuwa na watoi 32 kids man. So, alipodai aliacha tu family, kuna tu mama nini. Alafu pia Mbatian, as you know, was a leader. But now pia unfortunately because of the disease and everything, he died. So Maasai tuliachwa tu hapo hanging, like what do we do next?
what do we do? Sisi wote okay tulikuwa warriors, but unajua this was the best. They were the best that we had. So after some time ya kustuka kuogopa, at least Lenana akaamka. Lenana mtoi wa Batia. Akaamka, at least akaanza ku take over ku shape the culture na kurudisha watu pamoja. So that is how mpaka saa hii hakuna siku utaisikia Maasai ataikuwa Moran. Lazima ukwe Moran, protect your people. Ufanye hiyo process yote, take care of everything, fight for everything, ndio ukwe head of a family. That is why Maasai na Moranism, especially for men, is one and the same thing. Na sasa nikuulize, by the way, hiyo story ni interesting sana. Bado siku hizi mnaua simba? Hapana. Tuliacha kuwa simba. Unajua sasa hakuna simba anymore. Alafu pia sasa hizi culture ina change. Unajua as we try and unajua sasa Maasai pia wanaenda shule, tumechange a lot of things. So sasa we are not fighting lions anymore, but there are other ways tunakuwa heroes. Na bado tuna protect our families and na sasa pia simba unajua ziko kwa park. Sasa tuko nazo home. That's why. Wow, na vijana bado mnatairisha tu, vijana bado wanatairishwa, wanaenda msituni wanatairi. Sasa hii because of diseases and also just people changing lifestyle and everything, we opt to take our kids now to hospital. Saizi wengi wale wanapelekwa hosi, kuna unaodungwa ile sindano chungu sometimes, wengine hawadungwi, but unapelekwa hosi, ukimaliza unarudi home. But still bado ukai na wamama. Bado ukai kwa mama. Hapana. Wanakaa na vijana wanakaa peke yao. Na unaona mnatairishanga vijana in a group hivyo in a group. Bado hata saizi we still do in a group. But kuna huyu kijana mmoja mwenye ametairiwa kitambo. Sasa anakaa na wao. Anawakalisha wengine. Anawakalisha. Sasa unaona sasa hakuna hiyo elders kukaa na wao. Sasa huyo kijana anawakalisha. Kama ni food, yeye ndiye anawaletea. Wamama wamama fight na vijana. Sasa kama tu ni nguo ndio sisi tunawafulia. Kama tuseme kijana wangu akitairi leo, mimi ndio nitamfulia nguo. But huyo mwenye anamtunza yatapeleka kila kitu. Hata kumpanguza nini ni wao tu. Mimi siko. Huwezi access kumuona mtoto kijana akiwa ametairi kabisa. Hiyo ni mbaya kabisa. Wewe ni kumpikia basi na kumuombea tu Mungu ngoje. Na kuna wakati huyu kijana kitairi mtakuwa na mmoja mwenye alitairi mbele yake mkubwa mwenye atakuwa sasa anakaa na wao na yeye ndiye anawa advice. Unaona sasa unajua wakitoka hapo wanatoka wakiwa different. Bado sasa hata salimiana na kichwa sini mkono tu na kila kitu. Kage this person that anakaa nao is the one that advises them. Don't go to the kitchen all the time. Stop pestering your mother, you know, stuff like that. So walk out of that room the day wanakuja wanyolewe nywele. Unajua wananyolewa nywele mwisho. Wananyolewa nywele sasa ndio wana join community. Kuna sherehe hiyo siku. Tunachinjaga ng'ombe, tunawa celebrate. Sasa hapo ndio kila wamefunzwa wanaanza kuapply. Wanaanza kuapply kutoka hapo. Kutoka hapo sasa unasikia akikwambia mama nikusaidie nataka fungu ya gari vitu kama hizo sasa ni juu yake. Kuna hii moja mwenye sikuwa nimeelewa vizuri. Hii kijana kukwenda kwa jikoni akiwa ametairi tayari, akiwa ameshatoka kutairi. Wakati alikuwa bado kijana hajatairi ana access kwenda jikoni. Unaona saa nyingine unaona sasa kama tuseme mimi kama ni mtoto wangu ndaweza sema tu wewe nengana sana wa jikoni. Unaona kuja apeleka saadi jikoni. Lakini saa hii siwezi sema kitu kama hiyo. Hapana. Sasa hiyo ndakuwa nimemkosea heshima kwa sababu sasa Kwa hivyo hii kutairi mnatairishanga vijana iko na maana kubwa sana huyo kijana atakuwa ameheshimika, yani amekuwa kabisa. Kwanza atakuwa ameheshimika na atakuwa amepewa majukumu ya boma. Sasa ile babake hayuko, mimi kama mama yake yeye ndiye atanielekeza. Ninaweza muuliza sasa leo ng'ombe zinafanya nini? Yeye ataniadvise, tunaongea na yeye. That's good. Kutoka saa hizi sasa nimeelewa. Nimeshukuru sana. Sawa, alafu sasa pia saa hizi inafanyikana sana kabla uende high school. Unaona sasa saa hizi sisi pia wa Maasai tunasoma. Ukiwa class 8 hapo 7 8 ndio unatairiwa. Ukiingia sasa form 1 sasa wewe ni mwanaume. Unaona sasa? Sasa ukiwa primary bado wewe bado ni lion. Sasa sisi tunaita wale wajatairi lion. Alafu sasa ule ametairi huwezi muita lion. Rohani sasa wewe ni mtu tofauti. Si bure naona unapata mwingine anafanya hivi kichwa lakini akishatairi sasa na access kusalimia mzee na mkono. Basi. Okay. Thank you. Ashukuru link. Sasa nimeelewa. So sasa kama umeelewa nimefurahi. I hope you've also understood. I hope umeelewa that our culture
some things have also changed. We migrate as well, just as you guys, we also grow. Tulitoka kwa mashuka, one day unakaa nayo 1 month mpaka upone. Now we change our clothes, we shower and everything, we go to school, all that we do, but we still have the same morans. Wale morans wa kitambo, we still have morans till now. That is me, Nasha. I'm glad that you've been watching with me. Subscribe, and next time let's meet for something else or something new. Let's grow together. Ole sere.